伫比利时会固定去教堂的人，敢若一声尔，去的人则少，煞着爱开钱维护颠倒袂好。即阵到教堂改去做饭店，冇人伫教堂内底开一间八照壁的场所，互教堂有新的用途。旅客杀行李为这栋外形看起来亲像教堂的建筑行出来。比利时的梅赫伦市有一间饭店，就是这栋教堂改起的建筑内底。这个小店人口只有85000人。饭店总经理表示，未少旅客来这住，享受宁静甲放轻松。It's a very quiet and relaxing environment. So we're very close to the historical city. However, we're really a calm and a quiet place. So we often hear that people come here to relax and enjoy the silence of its former identity. 饭店不止提供大，甚至迎合新人伫遮办婚礼。根据皮尤研究中心2018年研究，比利时只有55%人认为家己是基督徒，定期去教堂的人口加到只有1成。法兰德斯大区平均每一个城镇都有差不多6座的教堂，不过信徒无济，维护教堂的费用甚至真做财政负担，所以有教堂就改去做饭店、夜店，也佫有八饼场这场所。People sleep in the church. Maybe have sex in the church. So you could say, is it ethically a good idea to have a hotel in a church? I have not so many hesitations around it. I am more concerned about the architectural value of a church. 真海八山坪人伫室内人工八饼场，比利时首都布鲁塞尔一间八饼的俱乐部，伫经过翻修教堂内底开业，创比利时第1例。头家表示，修理工程用将近2年，开超过100万欧元，合新台币3400万。Le premier c'est la hauteur. Là on monte, on a un mur qui monte jusqu'à 19 mètres, mais les clés de voûte sont à 26 mètres, donc on a vraiment une hauteur phénoménale. C'est très agréable, c'est génial, ça permet de vraiment d'exploiter à fond les murs. 无论改去做饭店或者是八饼场，工程拢尽可能保持教堂的结构，以无破坏古迹为原则，互过去新城的教堂即马有全新的用途。公司新闻电视人报道。